وعلى آلك وأصحابك أجمعين. الصلاة والسلام عليكم. بهذا المجلس يا رب العرش العظيم. سنة قبل الفرد سنة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أستغفر الله العظيم وأتوب إليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إلى شرف النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام والأرواح مع شيخنا في طريقة النقشبندية العالية والسائر والساداتنا والصديق. الفاتحة. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. محمد رسول الله. The green lights, who has this switch? This is my concert.
Why does the fuse pop say? Why? No, it's not the fuse, it's the switching back if you turn it off. They keep turning off the switch in the back. No. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ar-Rahman Ar-Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. 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 الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. الله أكبر. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد.
Allahu Akbar. 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 سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. Allahu Akbar. 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 سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. Allahu Akbar. الله أكبر. Allahu Akbar. الله أكبر. Allahu Akbar. الله أكبر. Allahu Akbar. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تبارك ربنا طلعت يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير على رسولنا الصلوات استغفر الله استغفر الله استغفر الله سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم الله لا اله الا هو الحي القيوم يا ربي ذو الجلال والكمال اسمك يا عظيم سبحان الله على نعمة الإسلام والشرف الإيمان دائما الحمد لله الله شانه ولا إله غيره الله أكبر
الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وعلى كل شيء قدير سبحان ربي العلي والوهاب. من أعوذ بالشيطان بسم الله الرحمن الرحيم يا وهاب يا وهاب يا وهاب يا مسبب الأسباب يا مفتح أبواب يا مقلب القلوب والأبصار يا دليل المتحدين يا غياث المفترضين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام فأوضع بين الله والله البصير بالعباد إلى شرف النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الكرام ولمشايخنا في طريقة النقشبندية العالية سائر ساداتنا وسبقنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن شرف النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الكرام ولمشايخنا في طريقة النقشبندية العالية فستنفهم عن طريق قوت خليك شعر نقشبند محمد ويس البخاري سلطان الأولياء الشيخ محمد الفايز الداغستاني الشيخ محمد ناظم عبد الحقاني مولانا الشيخ هشام كباني الشيخ عدنان كباني الشيخ محمد عادل وعبد الخالق الكوشزواني صاحب زمان سيد محمد المهدي عليه السلام وروح الله سيدنا عيسى عليه السلام وسيف الله سيدنا عليه السلام ثم سيدنا ابي بكر الصديق سيدنا عمر سيدنا عثمان امام الحسن عليه السلام امام الحسين عليه السلام سيدنا فاطمه الزهراء عليه السلام وسائر ساداتنا صدقين على الفاتحه.
combat against shaitan with our zikrullah. Anybody sleepy have to go? They're free. Wanted some autographs. Huh? He bought 3 books later. Shahid wanted some autographs for his, he bought 3 books. Okay. Remember for the yeah, here. You can get some water. In a clean pitcher. I don't know. Like that. But get some. You keep shifting between the different cameras and spice it up, or they're just at the same time on one, and you're not getting the full effect of that system. Some closer so that you can recite also, inshallah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم بمددكم ونظركم سيدي يا رسول الكريم يا حبيب العظيم مدد يا سيدي يا سلطان الأولياء مشاهد الفيض الدرساني والشيخ محمد ناصر الفتاني ما سيدي يا مولانا الشيخ هشام كباني الشيخ عدنان كباني الشيخ محمد عزة بمددكم ونظركم أهل البيت الكرام بمددكم يا أسعد الله الخالق آمين. اللهم صل وسلم على نبينا محمد عليه السلام صلاة تدوم وطول إليه ومر الليالي وطول الدوام. Let's go straight to the madad, inshallah. With the madad of the Shaykh. That's page 13 for those who follow online, inshallah. مدد 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 يا سيدي مدد 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 يا رسول الله مدد يا أبو بكر صديق مدد يا عمر فاروق مدد يا عثمان غالي مدد يا إمام علي مدد
اشفع لنا 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 يا حبيبنا اشفع لنا 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 يا حبيبنا لك شفاعة يا رسول الله يا نبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي يا نبي لك شفاعة وهذا مطلبي يا نبي
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Inshallah, page 30. Allahu Rabbi, Rabbi Ta'ala. Allahu Rabbi, Rabbi Ta'ala. Ya Habibi Sirri Habibi Wallahu Ta'ala. Ya Habibi Sirri Habibi Wallahu Ta'ala. Da'utu Rabbi Arabu Yala. Page 39, Ya Habibi. Ahmad ya Habibi salam alaik. 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 Jita bil Quran salam alaik. من عند الرحمن سلام عليك. جئت بالقرآن من عند الرحمن سلام عليك. أحمد يا حبيبي سلام عليك. أحمد يا حبيبي سلام عليك. أحمد يا حبيبي
حبيبي سلام عليك يا رسول الله سلام عليك يا حبيب الله سلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله سلام عليك أحمد يا حبيبي 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 سلام عليك يا محيي القلوب سلام عليك يا ماحي الذنوب سلام عليك يا محيي القلوب يا ماحي الذنوب سلام عليك أحمد يا حبيبي سلام عليك أحمد يا حبيبي سلام عليك أحمد يا حبيبي سلام عليك يا أبو القاسم سلام عليك يا أبو الزهراء سلام عليك يا أبو القاسم يا أبو الزهراء سلام عليك أحمد يا حبيبي 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 سلام عليك يا جد الحسن سلام عليك يا جد الحسين سلام عليك يا جد الحسن يا جد الحسين سلام عليك أما يا حبيبي سلام عليك أما يا حبيبي سلام عليك أما يا حبيبي سلام عليك أحمد يا حبيبي سلام عليك Page 94. The most powerful weapon against shaitan is praising. But that energy of praising, as soon as it begins, its reward and power coming from Divine Presence, that is the haqq. Means that energy begin to come and emanate for the believer and begin to push and destroy every negativity away. Ameen. That when they're trying to describe that circle, that atom is based on who? Based on the power of Hayy and Qayyum. So when Allah describing the Prophet feekum, that he's within you. The atom, it's Hayy and Qayyum. Allah is beyond the ocean of Hayy. Because Allah said, we created life and death to test you, to test Allah. People working computers, the computer can't think that he's the owner, you're the owner. You unplug the computer, it's no more computer. So Allah not describe this Hayy in Marifah. Hayy is an attribute of those who die. Allah has no death. So then this atom, its power is Hayy and Qayyum. So before they were telling you that the soul is Hayy, Qayyum. And then they said before that Haqq is Hayy and Qayyum. So means when Allah is describing that we created this creation in Haqq. He's giving a code that this atomic reality, the molecular reality, atomic reality is all based on this haqq. It is the haqq of Allah. So the atom, it's Hayy and Qayyum. Hayy and Qayyum is a code word for Janab al-Haqq. When they want to talk about the haqq of Allah, this is an attribute not associated with Allah. Allah is beyond this ocean of creation. But I created this creation in haqq, in the reality of haqq. Because this reality of Sayyidina Muhammad is Hayy and Qayyum.
and it is an atomic reality. And that's why Surah Yasin, the Malakut kulli shay. The Malakut and the atomic reality is the whole power for everything in the world of form. So when they didn't understand, they thought, okay, we're in the world of form and we have power. Allah said, no, the Malakut, your atomic reality is the power. It's from Allah. Its power comes from Allah. It only allowing you to manifest. But your power is in your atoms, not in your body. So when they're making a reference to Prophet they described before, they give the code, Ya Hayyu Ya Qayyum. When they make dua, Ya Hayyu Ya Qayyum, they're facing Sayyidina Muhammad. It's a code word for them that when they're entering into the presence of Janab al-Haq, the Haqq of Allah, the Nur Muhammadi, their eloquence of talk is to describe the attributes as if to glorify what Allah has created. They don't talk just normal. So Allah give them how to talk from Holy Qur'an. When they're in the presence of Prophet they're describing in the du'a, Ya Hayyu Ya Qayyum, the one whom is high and qayyum and sustained by his Lord, that you are the source of all these lights and these malakuts. We are just drops from your light, we're just drops from that reality. Then they describe with that understanding of the atom that this high and qayyum, describing that Prophet is in you, the molecule is in you, the atom is in you. The fight that you have is not outside, the fight you have is inside. So those whom are zahiri, they're continuously trying to do with their form, wash it, to clean it, to move it, to do all sorts of things. And awliya come and teach what you really should be doing is the form wash, clean, no problem. But your real battle and your real power is inside those atoms. If you ignite that atom inside and you bring out its hayat and that reality of qayyum begin to come, the energy force within you will come out like an energy. And then when Allah describes wajal haq, so when then they start to describe throughout Holy Qur'an, it's like a coding. If you understand that your atoms are high in qayyum, high is the ever eternal, qayyum is the self-sustained. That which is eternal about you and self-sustained from the heavens are your atoms. You want to fight, you want to win, you want to destroy all the bad characteristic, then the battle begins within. And with the zikr and the praisings, this janab haq begins to come. Inna fatanaka fatan mubina. The mubin, the clear and victorious victory, is the riding and the marching of Sayyidina Muhammad. When you begin to praise upon Sayyidina Muhammad, the light within you, that reality within you, if it ignites, all the power and the energy that come from inside of you. Because the Prophet's lights will begin to ignite. The power that Allah gave to the reality, the essence, the wujood of Sayyidina Muhammad in every atom will be ignited. And the inside fire and the inside power becomes so strong that it begin to shatter everything. And that's why then Allah described in Surah Al-Zalzala, that which is inside of you is going to come out. Means it has to crush, it has to crack. When the power becomes so strong, it will crush and crack the physicality and come out. That which hidden inside of you must be brought out. And it only can be brought out by the zikrullah, by the salawats on Sayyidina Muhammad,
Because the only thing that you can do for that atom is in praising. Because that atom is an energy and it's something unseen. The food of your body doesn't feed it. But this praisings and the sound that you make ignites it. It changes everything because they understood that everything manifesting in the world of form. These forms are broken down with their molecules and atoms. Then they found it to be light, and then they found it to be energy, then they found it to be a string, a sound vibration. They understood, they saw that this manifestation is controlled by a praising. Yusabbihu wa bihamdi. The hamd, the praise determines the form. If the praise goes down, the form collapses. If the praise goes up, it elevates the status and its reality. And that's why the praise is so important. That's why Allah describes it's but one shout and we make you to be dust. One shout. When Allah give one sound, everything will be laid flat. There's all the science now coming out. Everything is manifesting on a sound. Everything has a sound signature. We said many times, but we'll repeat for ourselves, this glass has a signature that it's vibrating at. Scientists know now that if they find the vibration and reverse the signature, they go in and they can collapse the structure of how it's vibrating and bring it down. Whether it's a glass or a entire building, they understood. With the sound they send, they reverse the vibration and it cracks the molecular structure and brings everything to dust. Allah said that in Holy Qur'an, Surah Yasin. It's but one shout for us. We shout and it's gone. It's but one shout and we raise you into our presence and reform you. So the most powerful tool we have is these praisings. And that's why Muhammad, the name of our beloved messenger, is praise, most praised. To give to us, this is the flag of the last days, that if your food and sustenance is praise, you should have a magnificent power emanating from within yourself. That power is from your zikr, that power is from that reality, it ignites everything. That Prophet inside of you is fighting everything. That reality of Muhammadun Rasulullah that within every atom begins to come and to attack all the bad characteristics. That's why Rasulullah now, Inna fatanka fatan mubina. Means that if Allah ignite the reality of Prophet within you, you'll be granted a clear victory. Because now the reality of Muhammadun Rasulullah inside, ignited within your reality, fed by your salawats, fed by your zikr, is now moving. If Prophet's movement inside, nothing can come in the way of Prophet. It means he's always victorious. No can destroy everything of every falsehood. And that's why shaitan doesn't want the zikr, doesn't want the praising, doesn't want all of these actions, and make people to be busy with only external. The external you have to do, this is an order from Allah, but the power and the secret is within the praise and the sound and the vibration, the salawats and the zikr of Allah. InshaAllah, Muhammad al-Mustafa, this is Surah Al-Fatiha. A couple more and let people to get their rest. InshaAllah, page 94, Jashn Amadan al-Rasul. जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह, जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह, आमिना के फूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमिना के फूल अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, बोलो अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, बोलो अल्लाह ही अल्लाह। जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमिना के फूल अल्लाह ही अल्लाह। जब के सर
सरकार तशरीफ लाने लगे और गिलमा भी खुशियाँ मनाने लगे। हर तरफ नूर की रोशनी छा गई, मुस्तफा क्या मिले जिंदगी मिल गई। हलीमा तेरी गोद में आ गए, हलीमा तेरी गोद में आ गए। दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह, दोनों आलम के रसूल अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, बोलो अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, बोलो अल्लाह ही अल्लाह। जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमिना के फूल अल्लाह ही अल्लाह। चेहराए मुस्तफा जब दिखाया गया, ठुकराए तारे और चांद शर्मा गया। आमिना देख कर मुस्कुराने लगी, हवा मरियम भी खुशियाँ मनाने लगी। आमिना बीबी सबसे ये कहने लगी, आमिना बीबी सबसे ये कहने लगी। दुआ हो गई कबूल अल्लाह ही अल्लाह, दुआ हो गई कबूल अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, बोलो अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, बोलो अल्लाह ही अल्लाह। जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमिना के फूल अल्लाह ही अल्लाह। शादियाँ ने खुशी के बजाए गए, शादी के नगमे सबको सुनाए गए। हर तरफ शोर सल्ले अला हो गया, आज पैदा हबीबे खुदा हो गया। फिर तो जिब्रील ने भी ये ऐला किया, फिर तो जिब्रील ने भी ये ऐला किया। ये खुदा के है रसूल अल्लाह ही अल्लाह, ये खुदा के है रसूल अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, बोलो अल्लाह ही अल्लाह, अल्लाह ही अल्लाह, बोलो अल्लाह ही अल्लाह। जश्न आमद रसूल अल्लाह ही अल्लाह, बीबी आमिना के फूल अल्लाह ही अल्लाह। One of the most famous ones on 110, Mustafa Jan al-Rahma, but the verses that we chose from that very long naat can have a tremendous secret in its realities, that these awliyaullah, by making you praise and recite these realities, you're asking the angels to dress you from them. So the purpose and the power of the naat and the salawats is that they want people to ask for that which they know not what to ask. If you leave to yourself to ask yourself, give me more gas in my gas station, give me more groceries in my market, give me more cash in my bank. But they want you to recite from realities, because as soon as we're reciting, the angels are saying, Ameen, Ameen, Ameen. These are like the seeds onto the soul that get nourished in depth of reality, that one day you understand the reality, you come back, I've been reciting this for how many years? Now its realities are blossoming, because the haqqaiq of Prophet is inside. So this Mustafa Jan al-Rahma Nuqtasira Wahdat pe, I won't try the Urdu but Markaz Dahru Khasrat pe, that incomparable praisings upon the origin and the base and the secret of oneness. Million salutations upon your reality, whom is the center of all authority. How do you explain physics to people who don't know any of that science? You understand how they were talking? They were teaching them science according to their level, because Prophet said, teach people according to their level. So teaching very basic love stories. Anyone who takes a science class knows these awliya are talking about the atom and the nucleus. Asl har budo behbud wa tukhme wujud. Subhanallah. Tukhme wujud. Yeah, is he talking about the atom, that he is the essence of every creation and he is the kernel of its existence. Subhanallah.
that as Allah make all the electrons to circumambulate the reality of Sayyidina Muhammad and he is the nucleus. And Prophet circumambulates Allah. Because inside the power of that nucleus, Allah described, I'm not on heaven, I'm not on earth. Don't look for me other than I'm in the heart. So in the heart of that nucleus, its power is Prophet. In everything, Allah make everything to make tawaf around Sayyidina Muhammad. But Allah then describing, and I'm inside the heart of that nucleus. I am the izzah and the qudrat. I am the power of that reality. So means the adab is Atiullah comes down, Muhammad Rasul is around. And then everything is around Prophet. Same with Kaaba. That the ruhaniyat of Sayyidina Muhammad is in the Kaaba. Allah's izzah and might is on the heart of that soul and that reality. As a result, make all the worlds to come and make tawaf around your reality. Allahumma salli alayka. So I'm not going to send them a tajalli if I'm not sending to you first. That's why Atiya Allah, Atiya Rasul, Ulul Amri minkum means also the Ulul Amra inside the Kaaba. And as a result of Atiya Allah, the tajalli comes. Atiya Rasul, it comes into the heart of Prophet and Prophet is always surrounded by Ulul Amr. All the people of his order. Ulul Amr is for the Malik. He gives his command, Alif, Mim, Ra, these Rabbaniyun, they send out whatever Allah wanted. The command came from Sayyidina Muhammad and that's why Allah called them the people of the command. They're waiting, standing guard for the command from Prophet. The Izzah comes to the Mim, and the Mim speaks to the Ra who are the Rabbaniyun. They learn the book and they taught the book. As a result, all around. As a result, that tajalli come. Allah wants you to take the barakah, says, now go and make circumambulation around the Kaaba. Because of the tajalli that coming upon that nucleus. And everybody else is an electron just circumambulating the Kaaba. So we see the sign everywhere. Then Allah gave the example that sun, it's also high and qayyum. Nobody understands when the sun came and when the sun is going. They give ridiculous, they said in their lying things, the bigger the lie the more believable. So they say there's going to be 400 billion years, that sun has been here, 700 billion years it will be gone. After 10 years they don't know what they're talking about. But they just give these numbers, but the sun for us is high, has been for all the Prophets. It's qayyum, nobody understands where the power of that is coming from. There's a sign for us. And as a result of that is like a nucleus, Allah makes the earth circumambulate. All the inhabitants on the earth, they're always moving around the light. Whether they want it or they're not, Allah forcing them to make their tawaf. Around the light. All the people come around the Kaaba. And then these awliyaullah are describing these realities in the Naqshbandi Sharif. This last one inshaAllah, then we let everybody to break. Mustafa Jane Rahmat pe lakhon salam. Mustafa Jane Rahmat pe lakhon salam. Shamai bazme hidayat pe lakhon salam. Mustafa Jane Rahmat pe lakhon salam. Shamai bazme hidayat pe lakhon salam. Nuqta-e sirre wahdat pe yakta durud. Markaz-e dor-e kasrat pe lakhon salam. Asl-e har bud o behbud o tukhm-e wujud. Qasim-e kanz-e nehmat pe lakhon salam. Mustafa Jane Rahmat pe lakhon salam. Shama-e bazm-e hidayat pe lakhon salam. Sharqi anwar-e qudrat pe noor-e durud. Wad-e azhar-e qudrat pe lakhon salam. Wasf jisse ka-e aina-e haq numa. Us khuda saz-e talat pe lakhon salam. Mustafa Jane Rahmat pe lakhon salam. Shama-e bazm
فرش کی زیبا زینت به عرش درود فرش کی زیب و نزهت به لاکھ و سلام مصطفیٰ جان رحمت به لاکھ و سلام شمع بزم ہدایت به لاکھ و سلام جس کے گھر میں ہے انبیاء و ملک اس جہانگیر مظہر به لاکھ و سلام عرش تا فرش ہے جس کے زیر نگی اس کے قاہر ریاست به لاکھ و سلام مصطفیٰ جان رحمت به لاکھ و سلام شمع بزم ہدایت به لاکھ و سلام مرتب اسم ذات احد پر درود نسخہ جامعیت به لاکھ و سلام وہ دہاں جس کی ہر بات وائے خدا چشمہ علم و حکمت به لاکھ و سلام مصطفیٰ جان رحمت به لاکھ و سلام شمع بزم ہدایت به لاکھ و سلام دل سمجھ سے ورائے مگر یوں کہوں وہ چاہے راز وحدت به لاکھ و سلام صاحب رجعت شمس و شق القمر نائب دست قدرت به لاکھ و سلام مصطفیٰ جان رحمت به لاکھ و سلام شمع بزم ہدایت به لاکھ و سلام جس طرف اٹھ گئی دم میں دم آ گیا اس نگاہ عنایت به لاکھ و سلام کس کو دیکھا یہ موسیٰ سے پوچھے کوئی آنکھوں والوں کی ہمت به لاکھ و سلام مصطفیٰ جان رحمت به لاکھ و سلام شمع بزم ہدایت به لاکھ و سلام فتح باب نبوت پہ بے حد درود ختم طور رسالت به لاکھ و سلام جس کے مات شفاعت صحرا رہا اس شبیر سعادت به لاکھ و سلام مصطفیٰ جان رحمت به لاکھ و سلام شمع بزم ہدایت به لاکھ و سلام مصطفیٰ جان رحمت به لاکھ و سلام شمع بزم ہدایت به لاکھ و سلام صلى الله عليه وسلم وعلى أصحابه الكرام وعلى مشايخنا في طريقة النقشبندية العالية وسائر سادتنا والصديقين. الفاتحة. Inshallah, Allah bless you. Eid Mubarak. Eid Mubarak. Eid Mubarak. In the morning, inshallah. Inshallah. Thank you. Thank you. Thank you. Shukran. Shukran.